Hey, Nasumake, how are you doing? But yeah, or maybe the game mode is not working. Why's the game mode not working? Or maybe we start the game. But yeah, we're gonna do start the game. He's like, we're gonna do the character stories since I've heard they're quite well written. And I want to get to it. I want to overall play a bit more Enfield, but I feel like yeah, I guess this normal cycles might not be the most interesting thing to stream. Just let me start this. I'm a prepared streamer. I think I'm starting with Sudras 1 since I probably do Sudras and Gilbertus, depending on how long they take. Maybe could also do Yvonne. But I want to start with Sudras. I don't know exactly what is going on, but at least from Twitter near release, I've heard people say that basically the story in that quest was so good. So I would like. Why is the game mode still not getting picked up? Oh, PC, please. Yeah, let's go. Yeah, Levitanes. Why do I have? Why is my chat complaining? You also switch, man. Maybe I just switch to another chat. I'm a professional streamer. Let's go with this. Read the laughter story. Let's go. No, I'm quite looking forward to it. Oop. Especially cause Suta mentioned. Maybe. Is there anything I should be doing before we do the questing? Don't really think I need to. Okay. They all have the same. Why isn't events? They all have the same time. Oh, what did they lead the quest? I guess you maybe get extra rewards. I'm not quite sure. But yeah, they're all here for 3 weeks, so it really doesn't matter with what I start. I guess I also accidentally did like the first cutscene of that when I was playing off stream at some point, just walking on my ship. E. Yeah, I guess if we are somehow going to all of the character stories, we could do some Arknights Aramuchi to do with those quests.
Why do I have so many those Fantastic quests? What do you want me to do? Why are they saying it's new? I know I never did them, but okay, don't get distracted. Let's go. I mean, oh, that's all I want to do. I kinda trying to do it roughly around this time. Basically starting like I feel like I'm always late with trying to start it early, but I want to start earlier than I used to do a little bit. So yeah, basically would be 20 minutes ago for 3 hours. If it's not basically a stream with other people, should be workable for me. Touch it. Touch the book. I guess we will be. We'll be Dentman. Are we at the same place as the intro of the game? Like one day the Icelands will make sense to me. That would be nice, but not later. Fair. I keep it in mind. Time zones are the funny. Hey, that's level 10. Should I actually also maybe increase the game audio for dialogue? That thing won't move ever again. Okay, let me slightly distort. Man, I'm a well-prepared streamer. I mean, wouldn't call myself an intruder exactly. Looks around. What is this place? 여긴 네가 올 곳이 아니야. 다치기 싫으면 빨리 여기서 떠나. So, how should I leave this place? Where's the exit? What if it's like the actual admin's memory? 그럼 쉽게 나갈 순 없겠네. 네가 기억하고 있는 게 아니라면 말이야. Or if it actually just Levitane's memory we somehow intrude into Wok magic. Remember what? 무슨 말인지 전혀 모르는 And still 것 turn it up a lot 날 따라와. till I get into combat and will regret it. Okay, this should be a lot nicer. Oh, wait, or my voice? My? Second. 이쪽으로 와. 조심하고. Yes. Oh, no, that does look too loud, though. Oh, this does look like alright in my OBS. Okay. 또 몬스터들이잖아. 넌 저쪽으로 빠져 있어. 아빌러스야. Man, Rotate and Anfield 이렇게 안 보이는데 꽤 하네. and Field Admin do not really work that well together, wouldn't they?
Excuse me, just because she's a penguin? Exactly is all this. 여긴 기억이 만들어낸 공간이야. 우리가 보는 모든 건 과거의 기억 속 산물이지. 오리지늄의 힘에 의해 해석되어 나타난 거야. 아까 그 몬스터들도. Origin, data shards. We're the protocol space. Let's go, I can farm. 프로토콜 공간이라고 부르는 건가? 흥미롭네. 그래서 너도 기억을 찾으러 온 거야? You know, getting some memories for Delman would be nice. I lost my memories. A lot of it, actually. She looks like little... She does look like a little penguin, but she is cute. 어쩐지 너랑 만난 건 우연이 아닐 것 같다는 느낌이 들었어. 여기에 발을 들이는 녀석들은 모두 기억을 잃은 존재들이야. 그래서 너도 다르지 않을 거라 생각했지. Did you lose your memories too? 그냥 그 정도였다면 오히려 나았을지도 모르겠네. Okay, wait, what is worse than losing your memories? 기억을 잃었을 뿐만 아니라 내 것이 Oh. 아닌 기억들이 내 머릿속을 가득 메우고 있거든. Okay, yeah, that's really not great. 그래서 난 필사적으로 여기에 오려고 했어. 내가 어디에서 왔는지, 무엇을 했는지, 그리고 진정한 내가 누군지 알아내기 위해서. Can you find lost memories here? 다른 이유가 있겠어? 난 기억을 쫓아온 거니까. Hey, Nasumike on both Twitch and YouTube. But yeah, I really need to look into making my YouTube chat actually work on stream. I don't know why it was... I have some stuff to do tomorrow, I guess. 가자. 여기에 어떤 기억이 숨겨져 있는지 확인해 보자고. 그 다음에 널 데리고 여기서 나가줄게. To be fair, I feel like for my YouTube, it is mostly just basically kinda the archive, since, you know, if I stream to YouTube, it will be just safe compared to Twitch. I mean, Twitch I also have it for a few weeks, but it is nice to keep everything forever. And I know that some people do prefer watching on YouTube. 기억은 보통 깊은 곳에 숨겨져 있어. 잘 찾아봐. It looks like an enemy, not a memory, but sure. 불꽃이 삼켜져. 불꽃이 대상으로 만들어주지. That does look like a grave. Should I be scared? The morning flotilla drifts beyond sight. The southerner lingers in the glacial hush and steps on the icy surface. Adventures toward the far bank of the unfrozen river. An age-old chain steers with the thaw to come. 이건 내 과거에 있었던 일이야. 혼자서 설원의 깊은 곳으로 달려가 그곳에 묻힌 진실을 찾아 헤맸지. Did this happen a long time ago? That was just yesterday. 아득히 먼 옛날의 일. 마치 또 다른 생애 속에서 있었던 일 같은 느낌이야. Only have a weird dream about a distant past. What other memories were made after waking up from it? 꿈이라 가끔은 기억이랑 참 비슷한 것 같아. 꿈꾸는 순간에는 모든 것이 현실 같지만 시간이 지나 다시 떠올리면 정말 말도 안 된다는 게 바로 느껴지거든. Is there no nightmares yet? 계속 찾아보자.
That's physics. Let's go. I like my physics. Oh, expected. Could I have just gone... Am I stupid? Could I have just gone this way? I guess this I look more closed off. Boreal wind snuffs out the last ember. The warrior's lie fades into withering silence. Charred branches lie buried layer upon layer beneath the relentless snow. 설원의 전사. 과거에 난 이 사람들과 함께 상식을 초월한 무언가에 맞섰어. I can't wait to actually figure out what happened. I guess that must be what happened 10 years ago? Maybe this like one of the earlier things Sandman did. Whatever we did on the ice field. Before an ice field? That's funny, me too. 하지만 마지막에 어땠는지는 기억이 안 나. There's similar experiences in the ice field as well. And I mean, wasn't she there too? I think it was all the first 3 better characters that you get at the start of the game. I just never realized before, but she does have the nice wood silent mark. 넌 뭘 겪었는데? It was a battle and an important mission, and I had turrets, a lot of turrets. 네가 어떤 기억을 갖고 있는지 나도 좀 궁금해지는 걸. 가자, 따라와. This is, yeah, that is a fancy ice field. Wonder what is going on with the structures. Sword. Oh, that's a long one. The figure staggers forward, eyes the place with yearning. Reaches out, seizing the plate. Fire climbs his arm, searing into flesh, merging with his form. Flames of sacrifice ignite, unseen power flooding his veins. Force wail at his feet, reduced to prostrate kindling. He believed he mastered the flame, yet fire has never been truly his to command. A slumbering will stirs, sleeping into limb and mind, usurping all. When the inferno fades, the wielder falls, only embers remaining. Dying cinders cool, the plate lies dormant on cold stone, humming a silent dirge. Or return to silence, awaiting the next survival. That does not sound wholesome. 저기 있어. Like a sword you're wielding now. 그 검을 손에 쥔 존재는 강력한 힘을 얻었지. 결국은 그 검이 소유자를 집어삼켰지만 말이야. Love our cursed weapons. Is this the one you're holding right now? 그럴지도. 근데 또 아닌 것 같기도 해. It's a cheap replica. 하지만 지금 그런 건 중요하지 않아. 어쨌든 지금 이 녀석은 얌전하니까. Time to clobber the last one. I kinda do miss fighting them. I guess they don't really are that much of recurring enemies. To be fair, I guess there is some areas in Valley 4 that I just never go to. O Colossus, wrapped in flame. You once raced across the earth, tides of fire in your wake. You once brought a ruin as kingdom fell silent. You once perched atop the throne of emperors. All who defied you turned to ash. Cinders drift over the snowfields, a testament that the magma never dies. We, your devoted, kneel up in these ashes, falling through the frozen night. Awaken from slumber, and once again scour the world in searing glory. Let the ancient fires reignite. May faith and devastation endure as one, illuminate the ages. 또 이 기도문이네.
I feel like it must be kind of uncomfortable for the Ant-Man to just be standing in the middle of the flames. It's like fanatics to worship some kind of fire. 기억 속에 난 과거의 불꽃과 대검으로 수많은 적을 불태웠어. 하지만 대체 무엇을 위해서 그랬는지, 적이 누구였는지 전혀 모르겠어. I'm sure you can figure it out. Unknown? 서로 다른 기억 속에 나는 처지도 신분도 걸어온 길도 전부 다 달라. Perhaps despair described the possibility. 아니었으면 좋겠지만 말이야. 아직 뭔가 부족해. 찾아지길 거부하는 기억도 있는 것 같네. 하지만 이번 You want me to scan? 도망가게 두지 않겠어. Knock knock. I knew I had it in me. That battlefield is surely not ominous. 곁에선 항상 이런 풍경이 날 기다리고 있었어. If I ever seen a boss arena, this would be a boss arena. 우리 또 만났네. 이번엔 좀 늦은 것 같지만 Wood. 귀찮은 녀석. 또 날 방해하려는 거야? Was basically her old memories of Sutwa. 아직도 모르겠어? 난 널 방해하려는 게 아니야. 내가 여기에 모습을 드러낸 건 네가 기억을 찾아다녔기 때문 아닐까? 시끄러워. 오늘만큼은 절대 도망치게 두지 않아. 친구도 만들었네? 이번에는 진짜 뭔가 다른가 본데? And we gotta save her or something. 그럼 네가 찾아서는 안 될 것들을 사라지게 만들어주지. Are you alright? You know, last time I checked, it's not normal for humans to just immolate. 이건 다 널 위해서야. 내가 누군지 알아내기 전에는 절대 멈추지 않아. They will again impose. 그럼 계속 방황하던지 소개할 때까지. 거기서 Why are you rude to yourself? 녀석을 조용하게 만들어보자. I should. Alright. 작별 인사할 시간이야. Building certifications applied to random enemy. Alright, that makes it easier. Ouch. Yeah, I should be maybe slightly more careful. Not like I directly have a healer with me. 널 반드시 찾아내겠어. Are you hurt? 몬스터 따위가 내 털끝 하나라도 건드릴 수 있을 것 같아? 이건 원래 있던 상처야. Yeah, she's stronger than some rock. Who is that thing that looks like you? Like, maybe we should call her a thing. 항상 내 앞길을 막는 녀석이야. That's why I realized I'm my biggest enemy. 난 수많은 장소를 찾아다녔어. 허탕을 친 적도 수십 번이지. 그리고 언제나 마지막에는 그 녀석이 날 기다리고 있었어. 몇 번이나 손만 뻗으면 진실에 닿을 수 있는 곳까지 갔지만 매번 그 녀석이 나타나 모든 걸 망쳐버렸. What are you doing next? 쫓아가야지. 그리고 내 기억을 찾아올 거야. Are you ready for a +1? 여기서 더 오래 있진 못하겠다. 어쨌든 아까는 도와줘서 고마워. 관리자. Oh, happy smile. How did you? 프로토콜 공간에 발을 들이고
아겔로스랑 싸우는 것도 모자라서 사명까지 짊어지고 있는 존재. Also your mask. 만나서 즐거웠어. 잘 가. Wood. You still need our help. 관리자, 괜찮아? I mean, honestly, overall, I feel like we're doing well. We did not die in the walk. I just touched it and found myself in an ice field. 설마 프로토콜 공간에 들어간 거야? 이렇게나 갑작스럽게. I met a red-haired Sarkaz girl who wields a sword. 살카즈 소녀? I have no idea who she is, but we should hire her. Not sure, she also looking for her memories. 공간의 본질은 오리지눔 속에 담긴 정보의 파편이야. 지나간 기억의 정보가 담겨 있어서 가끔은 기억 속 모습 그대로 다시 재현되기도 해. 하지만 특정한 누군가의 기억을 찾는다는 건 끝없는 모래사장에서 바늘을 찾는 거나 마찬가지야. That we use our protagonist's power. It's very mysterious, she even knows I'm the Ant-Man. 확실히 신비하긴 하네. It's also posed by a shadow that resembles her. 하지만 지금의 단서만으로는 결론을 내리기 어려워. 내가 한번 알아볼게. 조금만 기다려줘. 관리자님, 4번 협곡에서 또 이상한 오리지늄 반응이 발견됐어요. 게다가 Yippee, it's time for a hike. What? 뭔가 좀 달라요. Be kinda going out of their way to actually look a little bit for the memories. Oh? 4번 협곡으로 가서 소녀를 찾아보는 거야. What happened? Did anything happen? Time to find the fire. See. Push it over. What? I know my PC is dying lately and I need to look after it. But should be fine. Doesn't help that it's basically storming here. I love the snow. I love it being winter and kinda the end of February. 소녀의 흔적이 남아있을까? Good job. I do really like the immersion mode of stories though. Ice cream! 여길 다녀갔어. 이건 소녀가 남긴 흔적인가? We have to walk into the depression. I think it was what the area was called, and I find it too funny. 흔적을 쫓을 방법을 찾아야 해. Out we go. Waving ice cream right now. It is nice. I mean, you barely get it in the winter, but it still hits hard. Hi, bunny. 네가 내 기억 좀 찾아줄래? 이 큰 귀 토끼. Okay, 그 소녀랑 have fun and enjoy your eyes. 까만 토끼야.
안 가면 성문이 다 부서져 버린다. 잠깐만. 너무 빨리 가지 말고. 하얀 토끼야. 멈췄네? 너도 못 찾겠어? How do you use the bunny? 토끼야. 너도 네 집을 떠나고 싶지 않구나. Oh, she even has a cool notebook. 근데 그럼 내 고향은 그 기억들은 진짜 내 어린 시절일까? 아니, 난 대체 어디서 온 거야? You come from Terra. 자기 고향과 관련된 기억을 찾고 있네. Man, I feel like it must be so disorienting if, like, you wake up more or less on an alien planet without any real memories, or you have some flashbacks of home. And home looks so very different than wherever you go. 그럼 내 어린 시절과 고향은 또 어디에 묻혀 있는 걸까? 그리고 관리자가 되기 전에 난 That's a good question. 이때 어디로 가야 하지? 따라가 봐야겠어. I mean, let's follow the straight line. 저기 뭔가 있는 것 같은데? In water. It reminds me I should actually get some sprinklers for my farm at some point. Mystery surrounds cause of volcanic disaster on the Ursus Casimus borders. Sami demon phenomena vanish. Intervention by mystery figure suspected. Modern Sami reports demon activity. Phenomena lasted 3 days before sudden high temperature incineration. Witness claim a girl wielding a flaming gravesword appeared in the woods, reducing all demons to ash. Identity remains unknown. Tiny village mine incident solved. Original slugs to blame. I love my slugs. After thorough investigation, the cause of the recent emergency at Bellany Village's mine has been confirmed. Special state incident was triggered by original slugs. The affected mine is now fully sealed. The situation is under control. Specialist teams are addressing residual risks to prevent secondary disasters. Recently within the borders of Lifanian, water has made the remaining words hardly legible. And she did go around all of the world. 재앙을 수습했다. 이걸 다 그 소녀가 한 건가? It's almost like she worked for Woods Island. 예전 기록들이네. 이런 건 아무런 의미가 없는데. 내가 누구인지 말해주질 않잖아. I guess that's always the awkward thing. Like, if you really have full amnesia, are you still the same person that you used to be? Since I feel like a lot of your personality just stems from your experience, right? In essentially, is just a straight up different person than Sutwa. 곳으로 가봐야겠어. 여기서도 기억을 못 찾은 것 같네. 관리자라는 신분이 난 누구인가에 대한 대답이 될 수 있을까? 난 어떻게 제너 씨, 안드레 씨, 그리고 수많은 사람의 기억 속 관리자가 되었을까? You implemented some funny walks into you. 아직 멈출 수는 없어. 계속 찾아보자. 저쪽으로 갔어. You love my sprint boosts. Everybody's supersonic wasting. Okay. This live was smart enough. Actually, no, it must be this. I mean, okay, it could also be just, it's probably just this to be nice. No, where you don't want a light.
Actually, it might be. It is something like this instead. I'm smart. This. I also don't want anything in there. Okay, and I don't need your help. Guess I might actually more. See a small slight problem here. Like this. Maybe I am the stoop. But like this. But also doesn't work. Would like. I'm getting there. Just do this. I did get to uni. Because I'm so smart. Especially in math, which is ironic. 끊겼어. 이러다 계속 집을 찾지 못하면 아니야. 이런 잡생각들이 기억을 더 흐리게 만들고 있어. 일단 아이스크림이나 먹으며 좀 쉬어야겠다. An ice cream fake is a good fake. 역시 이 맛이지. 마지막 남은 한 개를 먹어버렸네. 이 세상에 캔디 아이스크림 용광로 같은 게 있다면. Wait, what? A furnace? 현재 세대의 요란도역의 위협이 전부 제거된 가운데 오리지늄 이상 반응 현상은 여전히 해결되지 않고 있습니다. 이에 따라 무관한자 주변 지역의 달을 일시 금지하기로 하였습니다. 세대의 요람. 거기라면 다시 한번 기억으로 향하는 문을 열 수 있을지도 몰라. 어디로 가려는 거지? I did not. I guess I repair the easy stash you win. You win whoever's sharing this. I guess this feels like a reminder that at some point I should put up my zip lines, but I really cannot be asked. There she goes. 가버렸어. Oh, she lost her ice cream notebook. Now we learned all the secrets how to make the best banana split. Scribbled note. Home. Ice cream. Family. Nursery rhymes. Furnace, soul, piano, still, starry sky. Third. Seaside vengeance. High tower, cellar, shepherd, library. Irrigation room. Land cruiser. Veins, snowfield. Sea of rootless blossoms, mountains hanging inverted. Fields of Witchnam wheat. Witchnam wheat? The torrential veins ignite. The lifeless cradle and the wounds of the great oak. Nethertwirl ice cream. Let's go. That does sound nice. 죽어가는 요람. 오리지늄 나무의 잔해. 설마 세대의 요람을 말하는 건가? She did help me back then there too. In between. 다행이다. 드디어 연결됐네. 상황은 어때, 관리자? Sorry, there was a bad connection, okay? 4번 협곡에서 붉은 머리 살카지 소녀의 흔적을 발견했어. I do how she just smiles at that profile picture. 그래. 내 쪽에서도 알아낸 게 있어. 로더
로도스 아일랜드 테라 시절의 데이터베이스에서 그 소녀랑 관련 있어 보이는 오퍼레이터의 인사 기록을 발견했거든. It's her. 큰 살까지의 붉은 머리, 그리고 불꽃을 일으키는 검까지. 인상착이랑 능력 모두 네가 말한 거랑 똑같아. 수르트라는 이름의 오퍼레이터야. What how Enfield has basically then just all the world's island data. I mean, I feel like if you just have this lying around, you're not just working together with the company. Yeah, I feel like you must be a lot closer even. 그렇다면 네가 만났던 사람은 아마 수르트랑 깊은 관련이 있는 리컨비너, 네바테인이겠지. 그렇구나. 로도스 아일랜드의 기록에 따르면 수르트는 선천적인 결핍성 기억 장애를 앓고 있었대. 여러 가지 기억이 복잡하게 얽히면서 자신의 기억을 정확히 인지할 수 없었던 거지. Let's go. We pulled a 5-star at least. But yeah, that sounds horrible. That does sound horrible. 처음 눈을 떴을 때 눈앞에 보인 건 폐허가 된 마을과 굳어버린 용암, 그리고 손에 쥐고 있던 어디에서 온 건지도 모를 검뿐이었다고 해. Which I and Enfield have contract. Yeah, I mean, it's very clear that they work together, but I feel like if you have just the files lying around like that, you must be really that it must have been founded by Woods Island or something like that. 수많은 기억 조각이 머릿속을 뒤덮어서 자신이 누구인지, 어디서 왔는지, 어디로 가야 하는지 그 무엇에도 대답할 수 없었던 것 같아. This law you can see on the archive in game. I see. 그렇게 수르트는 로도스 아일랜드로 가게 됐고 이후 기억을 되찾기 위해 여러 번 혼자 긴 여정을 떠났어. 그래서 기억을 찾았어? 아니, 로도스 아일랜드의 기록을 보면 못 찾은 것 같아. No worries. I mean, it's good to know that it exists at least. 그리고 레바테인은 탈루스2에서 깨어난 다음부터 계속해서 진짜 기억을 찾아다니고 있다고 해. 수르트가 그랬던 것처럼 말이야. I guess in a sense they're still the same person. 로도스 아일랜드랑 연락을 끊은 지도 꽤 된 것 같고. 레바테인이랑 닮은 검은 그림자에 관해서는 알아낸 게 있어? 관리자, 이건 그냥 내 생각인데 레바테인이 막다른 길로 들어섰는지도 몰라. 프로토콜 공간에 더 깊게 들어갈수록 기억을 찾지 못하는 건 물론 알 수 없는 위협까지 마주해야 할 수도 있거든. So we're gonna have to track her out and be like, you know, instead of trying to find your past, build a future. And then we make out. 이런 상황은 레바테인에게 점점 더 큰 고통을 안겨주게 될 거야. 그럼 그때 원래 있던 상처라고 말했던 게 관리자, 네가 레바테인을 도와줬으면 좋겠어. 지금 자유롭게 프로토콜 공간에 들어갈 수 있는 건 너밖에 없거든. 걱정하지 마. 분명 세대의 요람 쪽으로 갔을 거야. Alright. Luckily, we can just teleport. Very convenient. 레바테인을 찾을 수 있으면 좋겠는데. And yeah, where could she be, guys? I don't know. Does look pretty. I really like her outfit. Okay, sorry for the gun, but you are still dead. 로덴? That's to feel emotional. 멍청한 소리쳐봐야 소용없다. 그 녀석은 절대 너를 구하러 오지 않아.
This is where Sutra, well, Leviathan just jumps on the man's back and slashes him. Or I guess we are screwing over with the memory. 어떻게 이런 일이? 분명 쓰러뜨렸는데. 이 녀석부터 먼저 조용하게 만들어야겠어. 레버테인? She is here to save the day. Goodbye. Look out. You're back. You gotta get vamped. Okay. Now if my Leviathan could just do this to bosses. 환영 뒤에 진짜 적이 있어. I should also get used to playing Deadman at some point. Once I'm done building my Leviathan team, I really want to build a physical team with Ant-Man as DPS. But yeah, you need so much stamina in this game. 또 만났네, 관리자. 다시 만날 줄은 몰랐어. Exactly was that? 나도 묻고 싶네. 확실한 건 아까 그 녀석이랑 난 아무 상관 없다는 거야. See, that was my memory. Actually, that wasn't even really my memory. This is where the planet remembers. His name is Rodigan. I defeated him in Valley 4. 그래서 얼마 전에 있었던 일도 벌써 기억하지 못하는 거야? I remember what just happened very well. 기억이 항상 진짜일 거라는 생각은 버려. Ooh. Dreams do work in funny ways. 가끔은 거짓된 환영으로 덮어 씌워지기도 하니까. 여긴 가짜 기억들이 꽤 많거든. Why are you here if they're false? 잊었어? 난 내 기억을 훔쳐간 그림자 녀석을 찾고 있는 거야. Okay, but what will you do once you actually catch your shadow? 어쨌든 일단 날 따라와. 이 왜곡된 몬스터들은 다 네 기억이 만들어낸 거야. 지금 넌 진짜랑 가짜를 가려내질 못하니까. 상당히 위험한 상황이거든. Man, I wish I could go up to an enemy and just say, yeah, you know, you're not real. Go away. Either way. 내가 누군지 알게 된 것 같네? I read the newspaper. I thought you'd fail to get here. 날 쫓아오는데 성공한 건 네가 처음이야. 그럼 지금부터 넌 내 기억을 찾는 여정의 동행자인 셈이네? We're the Fellowship now. Now time to get a wing. And the volcano. Fellow companion? 왜? 넌 기억을 찾기 싫은 거야? It would be neat. Here to find you. 네가 나한테 관심 That's there. 네 마음속 깊은 곳에 있는 네 기억에 대한 호기심과 갈망 때문이잖아. I feel like the first concern is just saving you, making sure you don't kill yourself. 그건 Oh. It's just a fake Ant-Man. 네. 너 자신의 기억이야. 근데 하나만 정정하자면 중요한 건 자신의 기억을 이해하는 것이 아니라 기억을 잃어버린 자신을 이해하는 거야. 가서 확인해보자. 분명 흔적이 남아있을 거야. Okay, keep walking. I mean, I can see this becoming very interesting if the Ant-Man actually confronts themselves. No. 꽤 귀여운 이름이네. But why is that a thing you need to bring back? My robot. 조심해야 해. 내 소중한 싱싱이를 더 이상 망가뜨리면 안 되는 거고, 알지?
잠깐만. 이것도 환상인가? Time to burn some rocks. It's very interesting that they, I mean, I do appreciate that they go over storytelling instead of just trying to sell the operator with meta team. I escorted it. 그러니까 이건 네가 두려워하는 일이라는 거네. I had a fear of losing my robot. If I fail, Valley 4 will face a terrible disaster. 문명 밴드의 안위를 수호하는 관리자라면 조금 더 의지가 강한 사람일 거라고 생각했는데. See, that's the funny part. You just fake it till you make it. 그럼 몰랐네. Oh, how did I turn out? 너한테도 두려운 일이 있을 줄 몰랐단 뜻이야. 사명을 지키지 못할까 봐 두려운 거지? To be fair, there's a lot of weight on that man's shoulder, right? Why are you smiling? Stop gloating already. 아니거든. Smiles. 그냥 이젠 그렇게까지 낯설게 느껴지진 않네. 오히려 어딘가 조금 됐어. 신경 쓰지 마. 누구나 마음속 깊이 두려워하는 일이 있는 법이니까. Yeah, you know, some people are just afraid of, I don't know, having a bad work day. Others of dooming a whole planet. You get scared too? 넌 내가 아무 감정 Oh, 흔적을 계속 you are a hero. 출발해. Or a warrior. Guess while around I could also collect some rocks and stuff since I have not really been doing it. 안드레스랑 제노 I guess there's also no need. 관리자가 진짜 돌아올 줄은 몰랐군요. 그 나무를 심은 사람을 본 지도 정말 오래됐구먼. 관리자는 너무 많은 걸 잊어버렸죠. Okay, now your insecurities are talking. 우리를 이끌 수 있을까요? 지금의 관리자는 그때 우리를 구해줬던 사람이 아니라네. 어쩌면 Okay, to be fair, you 두 번이나 나타나길 바라는 건 과한 욕심일지도 모르겠군. should not just wait that the savior appears, right? 저 사람들이 믿는 건 이렇게 감수성이 풍부할 줄은 몰랐는데. 관리자. Deep down, we all just want to be loved and acknowledged, okay? Come on, Levitain. 하지만 모조리 태워버려. I mean, might as well use my abilities, even if it feels like a waste. I guess if I spam Ant-Man, I can still crush the enemies. That hurt. 아까 그 두 사람 네 친구야? Yes, but you remember me before the hibernation. 방금 들은 얘기 때문에 걱정돼? I mean, I could see how it could be a bit scary that everybody else thinks of you as like a person you cannot be. That was an Ignis makes me worried. 뭐가 그렇게 걱정인데? Everybody has quite high expectations of the Ant-Man. It's like, I don't know if I'm the person they're hoping for. 이런 생각을
다른 사람한테 말해본 적 있어? I really do like this quest already. It is nice to basically get more personification for the Ant-Man. Because I feel like in the main story so far, the Ant-Man basically was the kind of character that just, I guess, went with the flow without really questioning anything. 헬리카, 천우. 어쩌면 더 많은 사람이 나 때문에 실망하고 동요할지 몰라. 네파리스가 지금보다 더 큰 위협을 만들어낼 수도 있지. 넌 항상 강하고 흔들림 없는 관리자를 연기했던 거구나. 정작 네가 누군지 확신하지도 못하면서. That's why I love this part of Enfield. It is a very good quest. 맞아. 나도 내가 누군지 확신하질 못하겠어. 사실 그 정도면 충분히 대단한 거야. Aww. 하나 말해줄게. 사실 나도 두려워. 내가 누군지 마지막까지 그 답을 못 찾을까 봐. But I don't even know who I am. It is a nice scene. It's fine, Levitine, you know, you can also figure out who you are. 나한테는 불꽃도 검도 레바테인이란 이름도 있어. 하지만 그것뿐이야. 기억도 이야기도 과거도 없지. 난 그게 두려워. 내가 가진 게 레바테인이라는 이름 하나뿐일까 봐. 실제로는 아무것도 아닌 껍데기뿐인 존재일까 봐. Okay, I do appreciate the moment, but why is the camera shot looking at Boober? Hey, Masdi, thank you for the wait. How are you doing? Did you win a Dark Knights? I think you also played some eugenics in the end, right? Also, did you do the Levitane quest yet? Because I would say that is actually a quest that is very worthwhile to actually do. But yeah, check out Teaser. He plays like all the gacha games I also play, and the cat game. And at some point we should also stream together again. I get to it at some point. Fair. 그렇게 생각하지 마. 사명을 위해 노력하는 너에 비하면 난 I lost like 3 mechanics once. Oof. Well, that is sad. I'm sure you have better luck next time. Game audio slaggy? I'll keep a look at it. 우리 지금 뭐 하고 있는 거지? 누가 더 많은 기억을 잃었나 자랑하는 것도 아니고. That for quite a while? See. Maybe I need to look at the bot to figure out what's going on then. 둘 다 기억을 잃었으면서 서로를 위로하겠다고 걱정하는 처지라니 너무 처량한데? You know, as long as nobody dies. 그래서 우리가 동행자라는 거야. 알겠지?
Oh, I do love Happy Level 10. 그럼 동행자, 답이 뭔지 같이 확인해 보자고. Sometimes it's Hamatsuma hardware issue. I mean, I do feel like something funky is going on with my PC. So yeah, I could see that. Looking at it, I did not drop any frames or anything like that, so I don't think it's my internet connection screwing anything up. Guess I could also... Maybe what if I get a task manager running in the background, see... anything acts up. Put it here for now. Doesn't look like it's... And could be that the CPU or something would touch. Oh yeah, 기억의 경계를 벗어난 건가? I guess I did leave the boundaries of my memory. I'm sorry, game. 기억을 잃기 전에 난 I'm sure I can figure it out. Sorry for that. 그루를 심었어. 그럼 저건 과거의 너. Today is just a scuff stream. 넌 다시 한번 진짜를 가려내야 돼. Never catch up with my past. That's a lot of people. Yes, I love getting worshipped by people. That's what admin would do. Last week already? Oh no. Now I'm more concerned. Good to know though. 난 생명과 문명을 잇기 위해 몰락해가는 새 보금자리를 지키기 위해 Yeah, that... You know... I'm just a merciful god, I swear. 미래로 나아갈 길을 열기 위해 Wasn't a Chaos Hero Nightmare stream. Ah. 이 나무를 심었다. 하지만 오래도록 정의도 선함도 아무런 결실을 얻지 못했지. 그저 Might have not been. 만에 기다리고 있을 뿐이야. Fair. I will look into it. It's good to know that that problem exists, I guess. It is, you know, technology is amazing where we are at in our lifetime, but still, I feel like it's also so easy to always have some form of guff if you are a streamer or just record something and stuff like that. But it's fine. 남은 건 너희의 본성에 깃든 탐욕과 폭력뿐만 아니라 절대 지워지지 않는 질투와 증오뿐이었지. 저희가 잘못했습니다. Yeah, give me your box. 이 악몽에서 꺼내주세요. 너 예전에는 저런 성격이었어? See, no, come on, that's not a real one. 내가 왜 너희를 구해야 하지? Whistled out is not the focus of technology at where we were like a year ago. You don't like that Facebook can just look at somebody's Facebook account that died and go like, you know, we can make AI take that over and make it look like the person never died. That's not spooky at all. That's fine. I mean, I do get what you mean, but hopefully overall humanity knows how to use technology. Maybe.
번만만 기회를 주세요. 그러고도 당신이 우리의 구세주입니까? 우리의 희망이. You did not give me enough pulse, I'm sorry. Everyone who's on Facebook is... I mean, everyone that is on the internet is just a bot. That's how you need to operate. Can I really be sure that you actually exist, Mastisa? Aren't you just a bot? Aren't you just there to make me believe I have friends? Imagine if politicians could keep up with technological progress. Nah. They're too busy with important paperwork. Forgive my sins. 내 과거는 대체 넌 아직 준비가 안 된 것 같네. Right? That's why we have you with your fire. 아니, Okay, but why can I not just always float around like this? Man. How must it feel like to basically slash at yourself? 12 push-ups, and goblets. My man wants me to work out. Okay, I'm gonna work out after this combat. Maybe after this quest step. I'm not sure what comes after. I get to think that that's how I know that the bots still care about me. You want me to live for another day? Man, I miss Limbus Company. I should actually also ask when we... It's probably best to wait with doing the Miro Dungeon stream once we have hard mode. But I am so down to do the Miro Dungeon together with you and maybe Arg and Olsey. And there's so many things I need to bob my friends into, I'm realizing. Oh god, I play Limbus. Oh no. Oh, that's actually... I'm not sure if you're aware of it with how new Miro Dungeons work, but if you haven't... Oh yeah, especially since you're going to bed... Okay, it might actually not be that viable since you're going to sleep soon, but yeah, with the cool Miro Dungeon reset, you could be double dipping if you do your weekly Miro Dungeon after this daily reset, but before the servers go down. Just like Musty wrote, we love double dipping. 미안해. 아까는 내가 좀 망설였던 것 같아. 우리한테 과거를 마주한다는 건 꽤 어려운 일이니까 이해해. 그래도 결국 가려내긴 했네. Yeah, you might not even have hard mode unlocked yet. I do not understand why hard mode is... I do understand why hard mode is so late unlocked because you need to be high level, but it does feel bad. You know how to play the game, just spam win wait for Inferno. Or the dungeon shit. It's basically how you play the game, to be honest. You will need to actually manually play for some bosses, but as long as you have some decent character IDs, you press just win wait, which is kind of the sad part about Limbus. That's such a great story. The gameplay has some potential, but yeah, it is kind of also hold back with how they actually did it. I have no way of knowing what happened in the past. 그것도 그렇네. 나라도 그 잘난 체하는 구세주를 싫어했을 테니까. Was scared for the music?
I mean, Melee is carrying for sure. 넌 지금 그 모습이 딱 좋아. Exactly. Instead of thinking about the past, think about who you could 날 be right now. 관리자라고 부를 수 있을까? Yeah, Mastisa hates Arknights. Man, I'm not sure if I should be glad that basically me and Ark mobbed you into playing Arknights or sad. But I think it improved your life. I think. I hope. And I love gambling. And I would say you're the true Ant-Man. 그럼 나도 하나 물어볼게. 난 누구야? You are my hyper carry. Thank you for asking. 내가 먼저 물었는데. 난 누구야? You're level 10. 레바테인. 니칸 비너? 응. 넌 수르트의 But Troy Butler's money. You know, that's fair enough. 수르트가 나한테 남긴 건 뒤죽박죽인 기억뿐이야. 다른 리컨비너들은 기억을 통해 자기가 누군지 뭘 해야 하는지를 알 수 있어. 하지만 내 기억 속에 남은 건 온갖 거짓된 과거들 뿐이야. I mean, I do get it's probably nicer to know who you have been in your past life and, you know, can be built up and from it. But in another sense, isn't it kind of freeing to have basically a blank slate you could start from again? Is it just me speaking? It's just the urge to vanish into the forest, just leaving everyone behind, starting a new life. No? Okay. I'm kind of joking. I have a few good friends and everything. I will all just vanish. But 꼭 바다 한가운데서 목말라 죽어가는 사람 같지. 눈앞이 온통 물인데 한 모금도 happy slug. 너 이번에 깨어나자마자 관리자라는 이름으로 불렸지? 그러면서 온갖 일에 휘말렸던 거고. Yeah, they skipped the onboarding kinda. 꼭 다른 누군가를 계속 쫓는 느낌이야. 또 다른 자신을 쫓는 거지. 과거에 얽매였으면서도 한편으론 필사적으로 그 그림자에서 벗어나려고 몸부림치고 있구나. 나도 너랑 똑같아. 그래서 난 수르트가 알려주지 않은 답을 직접 찾으러 갈 거야. That's the spirit. 만약 계속 혼란스럽다면 잃어버린 기억을 되찾아봐. 진짜 관리자가 어떤 사람인지 직접 확인해보는 거지. 기억을 그렇게 쉽게 찾을 수 있는 거야? If you eat enough walks, surely. 우리 둘이 같이 움직인다면 그렇게 어렵지 않을지도 모르지. 같이? The power of friendship. 네가 잃어버린 기억을 되찾을 수 있게 도와줄게. 이건 동행자로서의 약속이야. Yippee. 어때, 관리자? Don't get a choice. Take your hand. Exactly. 이제 어디로 갈 거야? It's nicer seeing them both so happy. 다음 프로토콜 공간으로 갈 거야. 너랑 같이 움직이게 됐으니 이젠 진짜 뭔가를 찾게 될지도 몰라. Yeah, that's the point where I'm telling you going into this protocol spaces kills you surely but slowly.
가자. 레바테인? You just left me. 여긴 아직 4번 협곡이야. 레바테인은 어디로 간 거지? Looks at the protocol space in the background. 프로토콜 공간으로 갈 거야. 레바테인이 막다른 길로 들어섰는지도 몰라. 프로토콜 공간에 더 깊게 들어갈수록 기억을 찾지 못하는 건 물론 알 수 없는 위협까지 마주해야 할 수도 있거든. 그럼 지금부터 넌 내 기억을 찾는 여정의 동행자인 셈이네? 네가 잃어버린 기억을 되찾을 수 있게 도와줄게. 이건 동행자로서의 약속이야. I have a feeling that won't happen. 이런 상황은 레바테인에게 점점 더 큰 고통을 안겨주게 될 거야. 그냥 내버려둘 순 없어. 어떻게든 찾아야 해. 일단 펠리카한테 이 사실을 전하고 도움을 청하는 게 좋겠어. The cutscenes never end. I do owe some workout. 방금 네가 보낸 기록을 봤는데 역시 레바테인을 찾아냈구나. Yeah. 다행이야. Well, about that, she also left. 하지만 쉽게 포기할 생각은 없는 것 같아. 자기가 리컨비너라는 걸 알면서도 계속 기억을 쫓는 걸 선택한 거구나. 무슨 말인지 알겠어. 하지만 설득하는 게 쉽진 않을 거야. 근데 방금 또 레바테인의 흔적을 놓쳤는데 도와줄 수 있어? 아, 잠시만 기다려줘. 피오나가 방금 레바테인의 오리지늄 반응 흔적과 프로토콜 공간의 파동 상태를 분석했어. 레바테인의 흔적은 이미 프로토콜 공간의 깊은 곳으로 사라진 것 같아. It's like we can pull her out. That is where you gamble for her. 그럼 레바테인이 있는 프로토콜 공간으로 들어갈 방법은 없을까? 예를 들면 한 번 더 프로토콜 특이점을 통과한다거나. 꽤 대담한 계획이네. 네가 지금 얼마나 초조한지 알 것 같아. 하지만 그러려면 레바테인이랑 직접적으로 연관된 오리지늄 반응 파라미터가 더 필요해. 혹시 레바테인이 있었던 다른 장소? We can just do it. 4번 협곡 주변을 한번 찾아볼게. 알겠어. 지금 바로 진 선생님과 연결할게. 거점 지역 기지의 도움을 받을 수 있을 거야. 안녕하세요, 관리자님. 붉은 머리 살카즈 소녀의 흔적을 찾고 계신다고요. Come on, she has a name. 맞아요. 펠리카 감독관님께서 전달해주신 정보로는 검을 소지하고 있고 불꽃을 다루며 흔적을 남겼다면 그을린 자국이 있을 수도 있다. I feel like it shouldn't be that hard to find, right? 최근 받은 보고 중에 관련이 있어 보이는 이상한 일이 있었어요. 목격자 정보를 관리자님께 동기화해드릴게요. 부탁드려요. 감사해요, 진 선생님. 관리자, 파라미터를 충분히 수집하면 제감으로 돌아와줘. 나랑 피오나는 네가 오기 전에 필요한 준비를 해둘게. 정적 핵심에서 봐. 목격자라. 거점 지역 기지로 가면 만날 수 있을 거야. Okay, time to do the workout. I do need to work out a bit more. It's kinda gain a few grams during the last few months. So, time to be healthy. On. Seven. 8. 9. 7. 5. I mean, I guess maybe this is a nice play. See, I'm still not sure what I ever should change how I do ads, since I get if I run any ads midstream.
Well, that's. I was not sure how interrupting like 3 minutes every hour. Some point of how that I want to do. But that you can hear me in pain doing workout. It is I want 1, 2. So 4, 5, 6, 7, 8. 12. And then I get to drink. Yippee! Meine Mama hat mir erlaubt, Fortnite. Und, oh man, I don't know the quote anymore. I'm not a good German. It starts with cola, right? Well, I don't have cola. The joy and whimsy you must have as a child of just being happy of getting to drink cola and play your video games. I wish this was me. I say by getting to play video games. Should teleport. It's the wrong button. Actually, I also want to quickly look maybe at my factory. I did change earlier in the day my factory setup. Just blueprints from the internet. Because I was like going for weeks. I should actually optimize my Valley 4 stuff since I kinda... I'm not getting enough to really pay off the outpost. It looks like everything is going alright-ish. Okay. That is nice. Anyways, now we can do the quest. And I did do the workouts, actually. Build those. I still also must see that drawing I will get to probably on Sunday. Or tomorrow. Okay, have you seen somebody exactly looking like me? 관리자님, 진 주임님께 들었어요. 불에 그을린 자국을 찾고 계신다고요? Yes, did you see them anywhere? 네, 제가 그을린 자국에 대한 보고서를 제출했거든요. 침식절벽 관측소에서 발견했어요. 특이한 점이라면 주변에 수많은 아겔로스의 잔해가 널려 있었다는 거예요. 꼭 맹렬한 불길이 휩쓸고 간 것처럼 참혹했죠. That's a good twist. 정리한 데이터예요. I feel like we don't even need to talk to anybody else. Can not just go there. 관리자님, 무슨 일이 있으신가요? Yes. Seen a red-haired girl who wields fire in the great sword? 기억나요. Looks like it has been yesterday. 제가 채석장으로 지원하러 갔던 날이었어요. The quarry. 하는 바람에 작업자분들이랑 지하에 갇혀서 옴짝달싹 못하던 때였죠. 다들 이대로 죽을 거라며 유서를 쓰니만이 하고 있었는데 갑자기 눈앞의 바위가 반으로 갈라지는 거예요. And she has been doing some good just twirling around her. 그때 눈앞에 서 있던 게 붉은 머리의 소녀였어요. 확실히 기억해요. 잠시만요. 이걸 받아주세요. 이것 B. Oh,
those vending machines always want me to order something till I look at them as being PNGs and I find it funny. 조금 더 시간 낭비해도 돼. 내가 여기 있으니까. That blue stuff must be popular. I wonder if it's like soda. Or pipes. I actually need to look around if there's anything worthwhile in those actual stores that I never go to. 관리자님, 절 찾아오신 건가요? Enfield's Coffee. We have our own coffee brand. Let's go. That's how you know that you are making it in the world. You see Red Hurt Circus Girl? 아, 얼마 전에 오리지늄 실험 구역에 물건을 전해주러 간 적이 있거든요. 근데 가는 길에 차가 고장나 버렸어요. 랜드 브레이커의 매복에 걸리고 만 거죠. 그때 그 아가씨가 나타나서 랜드 브레이커가 들고 있던 도끼를 싹 다 박살내고 녀석들을 쫓아내 버렸어요. She is just the Batman we needed. 이건 그날 제가 남겼던 사고 기록이에요. 이 정도면 충분하겠어. 제강호로 돌아가자. How does she actually manage to go through all of Talos without any support? Okay, it's time we go to rock. Not that I'm complaining, but this is also actually kinda quite a long quest. I figured it would be like an hour longish. Yeah, you know, I'm not complaining about getting good story. Means I have like at least 2 more Enfield streams to do though. 관리자, 어서 와. 프로토콜 공간으로 들어가서 레바테인을 찾는 건 이론상으로는 가능하지만 위험 부담이 있어. Ah, 게다가 지금의 네 상태라면 나도 좀 걱정이 되고. I'll just slash. Tell me more. I intend to dig further into it actually. 알겠어. 피오나랑 내가 준비한 계획을 설명해줄게. 간단하게 말하자면 레바테인은 지금 기억을 단서 삼아 적당한 틈을 찾아내고 있어. 그렇게 연결된 프로토콜 공간에 강제로 진입하는 거지. 최근 4번 협곡에서 발생한 초자연 활동이 레바테인한테 기회를 준 거야. 그래서 너랑도 이어질 수 있던 거고. 그래서 우리도 같은 방법을 쓰려고 해. 그러니까 프로토콜 특이점이랑 네 능력을 사용하는 거지. 레바테인의 오리지늄 반응 흔적을 따라가면 어느 프로토콜 공간으로 갔는지 알 수 있을 거야. Critical singularity. Like the first time I met her? 사실 프로토콜 공간 리컨비너 모두 너랑 깊은 연관이 있어. 천천히 잘 찾아보면 분명 찾을 수 있을 거야. Do we have extra power over original memories and can just pull out whoever we want? Can we skip pulling and just go at the rock, lick the rock, get a new unit? 관리자님, 레바테인 씨의 오리지늄 반응 파라미터에 대한 분석이 완료됐어요. 언제든지 출발하셔도 좋아요. I find Leviatine. 레바테인을 잘 부탁할게. 하지만 무엇보다 중요한 건 네가 안전하게 돌아오는 거라는 걸. Ah, no, my mission is successful as long as we bring her back. Time to find her. I consume the Ashen Past. I'm here to play. God, I forgot the name now. It's not a funny joke anymore. Tarkov, exactly. Tarkov. You look a little tired. 별거 아니야. 여기까지 오면서 일이 좀 있었거든.
You find more memories. 아직 멀었어. 그래도 난 계속 찾을 거야. 넌? Nothing for me either. That's why I'm here. I'm stopping you. 좋아. 약속대로 같이 기억을 찾아보자. I promise to find the truth in your memories. 그 말 꼭 지키는 거다. 가자. 여기 너무 오래 있으면 안 되겠어. That's not very stable. So if you die in the walk, do you die in real life? How does that work? What did they actually kill me? Huh. Okay. Good to know. Goodbye. I love video games sometimes. Great job, Ant-Man. I was believing in you. 여긴 왜? 익숙한 거라도 있어? I think so. This doesn't feel right. 그럼 여기에 뭐가 숨겨져 있는지 한번 찾아보자. We have butterflies here, that's what matters. Maybe are getting worse. 나도 알아. 하지만 기억을 잃는 고통에 비하면 이런 상처는 아무것도 아니야. I mean, a healthy mind needs a healthy body. 그리고 내 직감이 말해주고 있어. 내가 그토록 찾아 헤매던 답이 바로 여기에 있다고. Found a clue? 단서 같은 건 중요하지 않아. 그냥 멈추지 않고 계속 걸어가다 보면 언젠가 진정한 나를 마주할 수 있을지도 몰라. We leave this place just like our first meeting. 그래. 같이 가자. Stayed up late because of overtime from work. That is always rough. Well, sleep well. And also thanks for stopping by. Ticket. Departure from Terror to Talos 2. One day we'll know when it happened. But hey, it's basically at midnight. Essentially the Old Island Corporation Agreement. I agree, Dante. I agree. Surf the room. I think about it. Play in the flowers. Oh, that's a nice place. Time check. It's 3 a.m. Good night. Yeah. Okay, the game really wants me to look at. That's a nice greenhouse. Can we get one of those? 예쁜 언니, 어떤 꽃이 좋아요? 제가 선물로 줄게요. 고마워. Jenny, are you here too? 이름이 진이었구나. She likes it and has a gift for it. 저랑 같이 놀아요. 꽃잎으로 물감을 만들어서. Aww. She is cute. 언니는 꽃 좋아해요? 꽃이라 뭔가 불꽃도 전투도 검도 없던 시절이 떠오르네. 이건 내가 가진 기억 중에 가장 평화로운 순간이야. 그때 난 고요한 풀밭에서 부드러운 바람을 맞으며 잠시 쉬곤 했거든. 바람을 타고 온 꽃잎이 얼굴에 앉으면 은은한 향기가 코끝을 맴돌았다. Now that sounds like a nice, happy memory. Memories like that should be treasured. 웃긴 건 이게 내 기억이 아니라는 거야. 수많은 기억 조각 중 하나일 뿐이지. 그래도
내 마음속에 남은 몇 안 되는 행복한 기억 중 하나라는 건 변함없는 사실이지만 Well, as long as I always keep that one. 사람을 기쁘게 하는 꽃밭을 본 적 있어요? In other people's memories. 근데 그것도 자신의 기쁨이라고 할 수 있는 거예요? 실망할 필요 없어요. 다시 찾아보면 되니까요. 이 긴 여정 동안 진짜 기쁨이라고 부를 만한 과거는 좀처럼 찾질 못했어. Aw, 어쩌면 바로 앞에 있을지도 몰라. maybe the problem is that you are hunting after something that does not exist. Looks at Wok Quaff. Received this emergency call. Please respond on this weekend. So we can call the gate. We lost touch of Terra. Bip. Attack on sector is far worse than we expected. Central control has gone dark. Tried to seal the passage, but nothing worked. Those flooded the entire floor. While others. The enemies are far more terrifying than the Aguilar. Now, if only would have everything and not just the Epstein Files version of this. Hi. You come here often? Good luck. You're not even a boss. 지금 당장 재료 변하고 싶지 않으면 Imagine somebody just threatening you with goddamn sword ready to fight you and just go, shut your trap. 이게 네 적이야? Uncrush is led by Nepharis. He created the crisis. 적이라. 내 기억 속에도 적이 꽤 많아. And what were you like in those memories? 내가 아는 건 강제로 주입된 분노와 치욕 그리고 광기뿐이야. We figured it all out. 그랬으면 좋겠네. Did you just call me Minnie? Just going with the flow, kinda. That's the truth. I mean, I could see the valid setup that, what we've been doing to Talos 2 is not great for all the original Wok. For the... it's not like I know everything from Arknights, but with the knowledge I have of Arknights. It's fine. At some point you find a good resolution. Here to help Levitine. Who to protect Rally for? Okay, now you're going a bit too far, my man. 여기 있는 것들 모두 다 네가 탈로스 2에서 남긴 기억들인가 보네. 아쉽게도 나랑은 관련 없는 일. Can look after here. 너도 탈로스 2에 무언가를 남길 수 있을지도 몰라. And they've been playing tic-tac-toe. How nice of them. Oh, it's an angel. 관리자님 돌아오셨군요. Get not even a choice if I want to enter. 여긴 My spaceship. It's a nice office. Bang. Then Field HQ. Boom. 이게 바로 집이구나. 기억하지 못한다 해도
돌아온 걸 환영해주는 누군가가 있는. It does not look that cozy, to be honest. 내 기억 속에선 좀처럼 찾을 수 없었지만 말이야. 널 데리고 소꿉놀이 하러 다니느라 관리자가 고생이 많겠어. Okay, don't listen to yourself. You know, everybody's rude to themselves. 프로토콜 공간을 그렇게 돌아다녔는데도 얻은 게 아무것도 없잖아. It's her. She's here again. 방해하지 마. 난 내 기억을 돌려받겠어. 아직도 모르겠어? 레바테인, 네 기쁨도 증오도 전부 다 가짜야. 심지어 네가 찾겠다는 그 목표까지 다 가짜라고. 그래서 네가 영원히 집을 찾을 수 없는 거야. 왜냐하면 넌 그냥 형체뿐인 빈 껍데기니까. 빈 껍데기? 스루트의 과거가 너랑 무슨 상관이? I mean, you should be more concerned about yourself, exactly. 레바테인, 괜찮아? 넌 도대체 왜 날 적으로 돌리는 거야? 틀렸어. 난 단 한 번도 네 적이었던 적이 없다고. 지금까지 널 상처 입힌 건 바로 Okay, speaking in riddles like that won't help. 그냥 네가 쫓는 것에 의해 무너지지 않게 막아줬을 뿐이야. You don't need to make posts. You're not on Twitter. 네가 너 자신이 누구인지를 의심하고 기억을 갈망했던 그날부터 난 존재하기 시작했거든. 넌 가져본 적 없으니 절대 찾아낼 수 없어. 그게 네 운명이야. 너 자신을 내려놓아야 돼. 하나의 도구로서 살아가는 거지. I mean, this will not be a tool. 그냥 포기해. 이 수많은 조각 중에서 아무거나 하나 고르면 되잖아. 그걸 네 기억으로 삼으면 돼. 말도 안 되는 소리 하지 마. 난 절대 포기 안 해. 그럼 네가 스루트의 고향에 도착했을 때 과연 무엇을 얻을 수 있을지 천천히 지켜봐 줄게. To be fair, it would be cool to actually see terror in this game. 너 스스로 한 걸음 또 한 걸음 파멸의 길로 걸어가는 거야. 카지델로 가봐. 스루트의 고향으로. 레바테인, 너 This is fine. She's just slowly incinerating herself. 진실보다 더 중요한 건 없어. 목숨을 바쳐야 한다고 해도. 스루트의 고향이 느껴져. 바로 저 앞이야. 근데 시간이 없어. 서둘러야 돼. 잠깐만. 사라졌어. The dice is fine. Do you know the way? 당신은 뭘 찾고 계신가요? At your ghost. She probably walked past this place. 혹시 Red, very red. 있었나요? Okay, that. 본 적이 있어요. 그 사람을 말씀하시는 거군요. 전장의 불꽃 같은 Or like 몸에 둔 채 우리 사이를 지나갔어요. 이 앞으로 가세요. 그럼 따라잡을 수 있으실 거예요. I see the other colors. 당신은 뭘 찾고 계신 소녀? I'm curious. What if we say queen? 기억이 없네요. 제가 기억하는 건 그런 사람은 없어요.
제가 Okay. 본 적이 있어요. There's only that woman. And that's the final destination of all Sarkas. Can you speak again? Was distracted. No? Okay. You should get off this boat. You should be concerned about yourself. 자네가 찾는 자의 이름이 무엇인가? Have you heard of Lyra? 자신이 You know about me, huh? 잘못 찾아온 것 같고 그런 이름을 가진 나그네가 있었지. 그자는 폐허 속에 한숨만을 남긴 채 바람처럼 스쳐 지나갔네. 어서 따라가 보게. 발 밑에 시면을 조심하게나. You do you, my man. 드디어 오셨네요. That's rude. I was just talking to people. You know where Leviathan is? 불꽃을 두르고 있던 사람 말이죠? 근데 그 사람은 왜 여기에 온 거예요? For her memories. 맞는 것 같아요. 다른 사람들을 붙잡고 자기랑 꼭 닮은 사람을 본 적이 있는지 묻고 다녔거든요. 그 사람의 집으로 가보세요. 서두르셔야 해요. 이제 거의 한계에 다다랐거든요. Thanks for letting me through at least. 내전이에요. 전쟁의 불길이 곧 여기까지. Civil War. 이미 숙청이 시작된 것 같았어. Me to forge the weapons. 난 여기서 계속 병기. She will be fine. Sarkas, a nation accursed, a people without roots. We are fated to have nothing in a world visited by Originium. In the land soaked by blood and war, we have been ordained to face one destruction after another. We no longer have a home, for home was given way to barren desolation. I have to walk. 계속 울면 캄캄한 밤에 웬디고가 잡아먹으러. Oh, come on, Wendigos are cool. 애 좀 그만 놀려요. 내일이면 벌써 우리 딸. 거기까지. 레바테인처럼 스스로의 한계를 알지도 못한 채 자기 자신을 파멸로 이끌려고 하지 마. Yeah, we gotta stop her. 레바테인이 여기에 있는 이상 내가 꼭 무사히 데리고 나가겠어. 레바테인이 어떤 결말을 맞이하게 될지 알잖아? 왜 심연 속으로 걸어 들어가려는 거지? 레바테인이 너한테 무슨 의미길래? She is no Oathbound companion. 더 이상 가려고 하지 마. Good. 이제 레바테인도 쉬어야 하지 않겠어? 편히 잠들게 해주자고. No, we don't give in to our inner voices. For once, you don't stand mental illness. Okay, we should maybe take that sword away from you, Levitate. 찾아냈구나. 수루트의 고향을 찾았어. There's no home. But what? 거기서 이름조차 알 수 없는 한 소녀를 봤어. 전쟁의 불길을 피해 도망친 유랑자였지. Huh? 뜨거운 파편에 손바닥이 찔린 모습. 그리고 먼지에 뒤덮여 더 이상 알아볼 수 없는 가족과 허름한 집. 헤아릴 수 없이 많은 것들. 여기 있는 모든 기억을 다 훑어봤지만 여전히 내가 누구인지에 대한 답이 되진 못했어. Okay, see, that might surprise you, but the only person who can tell you who you are is yourself. 난 멈추고 싶지 않아. 근데 이젠 대체 어디로 가야 하는 걸까? You cannot give me that view. 마지막 순간까지 텅 빈 껍데기로 남고 싶진 않아.
아니, 넌 빈 껍. Oh, she's doing the same for her now. 내가 너라는 존재를 증명해줄게. 나라는 존재? 넌 길 잃은 날 이끌어주고 환상을 가려낼 수 있게 도와준 내 동행자야. 난 분명히 기억해. 네 이름과 네가 가진 불꽃, 그리고 네가 걸어온 길까지 전부 다. And your pink purse. 그게 모두 레바테인인 거야. 다른 그 누구의 것도 아니지. 기억을 찾는 것만이 내가 존재하는 이유일까? 아니, 넌 지금 자신을 찾고 있을 뿐이야. 포기하지 마. 내가 널 도와줄게. Just slay some monsters with me instead. 지금 네 자신을 수모해서 내 존재를 안정시킨 거야? 왜 그렇게까지 날 돕는데? 너도 깨어난 지 얼마 안 됐잖아. 강한 적들이랑 싸우기도 했고. To save your life. 네 기억을 찾아주겠다고 약속했으니까. 자신을 찾기 위한 길을 걷는 동행자로서 당연한 거야. Aw. What a blush. 이건 스루트가 내린 답. 가자. 많이 힘들지? 조금. 아니야. 난 괜찮아. 네가 있어서 We can just carry her. 관리자. 우린 동행자잖아. Okay, it's a bit trippy. 스루트. This is fine. 넌 뭘 더 남긴 거야? It's the sword. 네가 베헤모스의 조각이든 뭐든 상관없으니까. 싫어. Man. Okay, it's impressive to stay cool under that situation. 네가 지금까지 어떤 사람들을 만났는지는 모르겠는데 어쨌든 난 네 마지막 주인이 될 거야. 이제부터는 넌 내 목소리에만 복종해. 바로 나, 스루트한테 말이야. 한 번만 더 나한테 명령하려고 했다간 네 힘으로 널 소멸시켜버리겠어. Just burns down the sword. 눈치는 좀 있는 것 같네. 그럼 이제 불꽃 거인으로 돌아가겠다는 헛된 생각은 버려. 나랑 같이 여행이나 다니면서 맛있는 거나 먹고 나쁜 녀석들을 베어버리자고. Yippee! I think the sword might not be happy about the food part. 여행? 모험? 결국 기억을 찾는 걸 그만뒀던 건가? 이제부터 꽤 오랫동안 함께하게 될 텐데 내 검을 한번 믿어봐. 너는 밖에서 기다려. Man, getting subtitles for this would be nice game. Not everyone is playing on English. 다쳤네. 설마 한눈 팔다 원석충한테 공격당. What's Island? 혹시 원하는 코드네임 있어?
수르트라고 불러줘. 의학 검사 보고서를 보니 확실히 감염자는 맞네. Yippee! 포와 오리지늄의 융합률이 1%. 제 표면에 감염 증상이 나타나진 않았고 I mean, doesn't sound too bad. 밀도는 0.1 마이크로리터. 오리지늄 아체 적응성은 오리지늄 아치 같은 거 쓸 줄 몰라. 하지만 어떤 어려움도 이겨낼 수 있어. 못 믿겠다면 시험해봐도 좋아. 괜찮아. 네 실력은 충분히 알고 있으니까. 로도스 아일랜드에 온 걸 환영해. I wonder how the interviews would actually be to Troy more silent. 걱정하지 마. 그 어떤 규칙도 널 얽매진 않을 테니까. 로도스 아일랜드에 합류하던 순간이네. 이 기억은 수르트에게 절대 잊을 수 없는 순간이야. 아까 전투할 때 도와줬던 의료 오퍼레이터들 모두 고마워. 바닷가에서 휴가를 보내려면 따로 옷까지 준비해야 하는 거야? 과거의 기억과 점점 멀어지는 느낌도 생각보다 나쁘진 않네. Fish. 뭘 가득 Was that fish? Yeah, it's fish. Oh no, it's ice cream. I'm blind. Let's go. I love the little bunny. 뭐? 너도 차가움이란 걸 느낄 수가 있는 거였어? 그럼 한 입 더. Oh, she's actually eating the ice cream for the sword. That's sweet. 소르트 오퍼레이터님 죄송합니다. 식당에 준비해뒀던 아이스크림 재고가 다 떨어져서요. 얼른 원료를 가져와 금방 다시 만들어두겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 그 정도는 기다릴 수 있어. 수르트, 다음 파견 임무 어디로 배정받았어? 라테라노. Yippee, it's time to meet Exu. 아, 이번에 확인해야 할 기억이 라테라노랑 관련 있는 거야? 아니, 그냥 그때 만드는 아이스크림이 괜찮다고 해서 가서 한번 먹어보려고. And then their funny prayer machines. 그 기억들이 남긴 불안이랑 아픔도 결국은 이렇게 잠잠해진 거구나. So can you also summon ice cream for me, please? 자리가 좀 남네. 그럼 로도스 아일랜드로 가져갈 선물이나 챙겨야겠다. 로도스 아일랜드. Hey, we're gonna have a party. 이랑 전혀 달라. 살아있는 듯한 현실감으로 가득해. 그러니까 네 말은 널 의지해도 된다는 거야? 와, 로도스 아일랜드에 온 지도 벌써 1년이나 지났네요. 소감 한마디 부탁드릴게요. 이제 로도스 아일랜드가 바로 네 집이야. 선물로 아이스크림 3박스도 준비해놨으니까 언제든지 구매 부서로 와서 받아가. Is she eating anything other than ice cream? Should I be concerned? 를 따로 배정하지 않으려고 해. 로도스 아일랜드. 언제든지 돌아갈 수 있고 어떤 일을 겪더라도 나를 받아주는 곳. 구속하지 않고 그저 묵묵히 그 자리에 계속 있는 곳. 자유를 온몸으로 느끼는 걸 좋아하시죠? 다 알아요. 그래서 선물로 스케이트보드를 준비했답니다. Let's go skateboarding, Sutra. 특제 마그마 블러드 칵테일이야. 액체 질소로 만들어서 훨씬 더 시원하다고. 안심하고 마셔봐. 이번엔 진짜 Should I be concerned? 파티 끝나고 딱 한 잔만 더 술집에 가는 건 어때? 아니면 가판에서 바람 쐬는 것도 좋고. 여기가 바로 내 집인데 난 왜 굳이 지난날의 집을 찾으려고 하는 거지? Exactly. Now you can have Enfield and work for us. 기록을 담았어. 아직 과거를 찾진 못했지만 네 미래에는 항상 우리가 같이 있을 거야.
현재를 살아갈 수 있는 거였어. 이게 바로 네 답인 건가? 수르트. 만약 내가 깨어났을 때 이런 걸 봤다면 지금이랑은 다른 선택. I mean, it would probably not hit the same after, you know, looking so long for your home first, right? 다고 생각할 수도 있겠지만 다른 한편으로는 네가 스스로 길을 선택할 권리를 준 거라고 너만의 방식으로 이 기억의 고비를 넘으라는 거지. 선택이라. 수르트는 집을 사랑하는 것처럼 로도스 아일랜드를 사랑하기로 선택한 거네. 난 느낄 수 있어. 아주 시끄럽고 굉장히 At least it doesn't get boring there, I think. 귀찮고 재밌다는 걸. 그래서 과거의 기억을 찾는 게 수르트에겐 그리 중요하지 않아진 거야. 사랑할 존재와 의미가 생기며 기억을 내려놓을 수 있었던 거지. That could be your next goal. And you come on, you found Ant-Man. 내가 있을 로도스 아일랜드가 없으니까. Oh, what makes you say that? 어쩌면 네가 있을 엔드필드가 생길 수도 있지 않을까? 기회를 상당히 잘 잡네. 이렇게 교활한 줄 몰랐어, 관리자. 너만 원한다면 말이야. 그럼 그 초대 받아주겠어. But it's that easy to recruit people. 이미 마음을 정한 것 같은데? 이건 시작일 뿐이야. 내가 기억의 늪을 벗어날 수 있을지는 엔드필드에서 무엇을 마주하느냐에 달려 있으니까. 관리자의 이름으로 약속할게. 엔드필드는 분명 네 집이 되어줄 거야. Okay, but not all homes are good homes. So you're gonna be kept in the basement now. 좋아. 그럼 지켜봐 주겠어. That's a lot of work. You should maybe be concerned about that. It's so pretty though. 이건 더 이상 과거의 기억 같은 건 필요 없어. 뒤돌아보지 마. Okay, I'm looking back. Is anything actually happening? I feel like I might be ruining the moment. But I'm also feeling like the game is giving me some false urgency. I walk. 멈추지 말고 앞으로 가. 뛰어내리는 거야. We could also just go back now. Kinda. At least thought about that. And do we have faith? I guess we just do the Assassin's Creed. Where's my haystack? 기억으로 만들어진 미궁이 아기가 가득한 모습으로 변하고 있어. 우릴 붙잡아 두려는 거야. What's happening? 기억을 버린다는 건 쉬운 일이 아니거든. 이렇게 적이 되어 되돌아오기도 하지. 과거와 맞설 준비해. 최대한 빨리 벗어나지 못하면 우리의 의식은 영원히 이곳에 갇히게 될 거야. Slightly bad. But this is where I try to escape my own way. You cannot stop. Yeah, I should. It's fancy though. Even if it's just like one stair asset rotated 500 different ways. 내가 잃어버린 조각. Ah. Okay. Hold up. Level 10.
You like the aesthetic of this place though. I might be biased. 깨진 거울이 딱 You're all not real people. 뜨는 유리 조각이 될 수밖에 없지. 오랫동안 찾던 것들을 놓아야 한다는 게 아쉽긴 하지만 이왕 이렇게 된 거 새로 만들어줄게. But I already used my. We were saving the ult for probably the next bash fight. That's more ult energy. 나한테 맡겨. 불꽃이 대상으로 That burned. What is actually the admin's requirement to combo? I forgot at this point. Oh no, I have to take a shower? That's not part of the contract. Would I actually jump inside? Ah, okay, there's always a class there. That's what... They have fish here? They have fish here. To be fair, it's not like them floating around matters. We are escaping the Matrix. Man, okay, that one was just a skill issue. Nobody here anymore. 이 아래에는 You're doom. 끝이 있을 거야. 그리고 남은 기억들이 모여 있겠지. Looks like you'll be getting quite a fight. 마지막 작별의 순간이기도 하고. EB, that's why we saved an ult. 넌 리컨비너가 왜 다른 사람의 기억을 찾으려는 것 같아? I mean, they don't need that. That means for legacy and identity. 난 내 기억은 Folk the shackles and forge a new identity. You're levitate now. 그게 바로 나한테만 주어진 특별한 의미겠지. 그럼 좀 더 화려하게 가보자고. 지금부터 해야 할 건 딱 하나야. 기억의 잔해를 전부 다 베고 불태워서 재로 만드는 거지. Oh, we got. Do we have a nice elevator fight? Do we have to beat up ourselves? Good morning. 싹 다 태워버리자고. We did never expect this. Oh my oh, I cannot. My ult energy. Okay, maybe now they are just trying to tell me how great everything can be. I mean, ulting on her is fun, what can I say? She's strong. 이미 결정을 내린 것 같네. 하지만 그걸로 진정한 네가 될 수 있다고 생각해? Yes. 과거를 버렸을지 몰라도 기억은 널 놓아주지. That's why we burn them all down. Yeah, you gotta wait for me, how nice. Anyways, let me eat some orbs. 내 과거. Oh. That's a bit so. Oh, I'm even. But they also burn enemies. I did not know. I guess we should not wait with how it. We should just. Hey, Teeny. Levitate for sure. Just. That's whatever she wants to do. Oh, fuck me. Do. How are you doing?
Maybe I should have waited till you're staggered. Ah, it's still good damage. Okay, time to eat my balls. Yummy balls. Now, can every combat encounter just have 3 ult power? Would be convenient. 레바테이는 야, 관리자. 우리가 약속한 거 이제 절반 달성했네. 절반? 나랑 관련된 절반 말이야. Aw, it's fine. 그럼 너 날 제강으로 데려가줘. 내가 한 약속은 거기가 어디든 절대 변하지 않을 거야. We have acquired the waifu. Talus, the gas giant hanging in the skies of Talus 2 remains a great mystery. I mean, I feel like we for sure also gonna go to Talus at some point. 여기가 바로 제강호. That's so pretty. 미궁에서 봤던 곳으로 데려가줘. Sure, the bridge is over there, man. She immediately wants to go to my home. We have acquired wife. 역시 로도스 아일랜드와 많이 다르네. What, it didn't have a view like that? 잘 됐어. Excellent. 새로운 시작으로서 말이야. I mean, in a sense, I feel like they're still quite similar. 앞으로는 레바테인으로서 동행자랑 한 약속을 지키겠어. Does look pretty though. I can start another memory search right now. 알아. 그러니 날 위한 기억을 만들어줘. Aww. 난 네 오퍼레이터이자 검, 그리고 불꽃이 되어줄게. 그 대신 넌 나한테 그 무엇과도 바꿀 수 없는 여행과 모험, 그리고 집을 줘야 돼. It's okay, I already pulled for you. 그래야 나만의 엔드필드가 생길 테니까. 이곳은 내 모든 지난 기억을 잠재워주는 곳이 될 거야. 왜? 자신 없어? 절대 널 실망시키지 않을게, 레바테인. Just wait till we recruit Soup Soup. 나도 널 실망시키지 않을 거야, 관리자. That was a nice quest. Now, hopefully, all characters' quests are on that level. Yippee. Only this we can start another one. I guess I'm more interested in Gilberta, considering I pulled for her. I'm sorry. Nobody will care about Yvonne. Surely it will also be a nice, hopefully nice story. Okay, this is where I realize I still have so many people on that. Aww. Crap! Enjoying yourself? Yeah, I never share the happy moments with you. Things you're ready for. Maybe kannst du das Signal reach me as well. For everyone here in need of aid. You be staying here? Needed here? The appeal deserve every effort I can make. I'm sure your help is very much needed. Yeah, so I was wondering if you're around, Edwin. It's time for a date. I'm around.
And I also wonder if you got time, like actual spare time. You're always so busy. Ooh. Edie? Oh please, come to the hub base. I need your help. Nothing serious though. You say yes. I got something nice for you. Let's go, free bread. Melody of Belly. You could have just taken me there on the map. Do not worry when a shared facility disappears. Exactly. But I will be sad if the ziplines disappear that I actually use. She's just relaxing here. Better? 관리자. What are you looking at? 별거 아니야. 관리자 기다리면서 잠깐 멍 때렸지. So what are you doing in Valley 4? 지금 협곡에 일손이 아주 부족하거든. 보낼 소포들은 엄청 많은데 배송할 사람이 없더라고. 그래서 내가 좀 도와주러 왔어. 난 전달자니까. These packages do remind me of my robot friends. 거점 지역 기지로 보낼 화물이야. 아직도 이렇게 많이 남았네. 그렇게 큰일이 있었으니까 다들 힘내라고 기운을 좀 주고 싶어. That's why you called me here. 다들 많이 침울해하고 있거든. 관리자가 왔다는 걸 알면 금방 기운을 차릴 거야. 그래서 연락처를 뒤적이면서 관리자한테 부탁을 좀 해도 될지 망설이고 있었어. 한 번만 도와주라. Okay, how can I help you? 이제 곧 해가 질 시간이니까 서둘러서 여기 남은 소포들을 배송하러 가면 돼. Yippee! It is time to be the best delivery service. 이건 식당은 So we're supposed to just throw that at somebody's front door. 벌써 밥 먹을 시간이잖아. 빨리 가자. 관리자, 준비됐으면 출발해 볼까? Alright. Well, we are actually racing. 요 며칠 협곡에 있던 동안 공간 식당 It should be easy. 엄청 맛있다고는 못하지만 지금은 반찬 투정할 때가 아니니까. 모두들 Sonic. 하기 위해 노력하고 있어. I mean, we can for sure get some nice veggies at least, right? I feel like I took a detour there. 어머, 주문한 조미료가 도착한 건가요? 너무 고생하셨어요. Okay, but why do you need it up here on the roof? Package of condiments for the canteen workers. 지하 수도가 침식으로 오염되고 너무 힘드시겠어요. 다행히 이젠 조미료가 있으니까 즉석 식품도 먹을 만할 거예요. 항상 도와주셔서 감사드려요. 특히 엔드필드의 관리자님이 없었다면 I don't get distracted from the seasoning. To be fair, you know, some good food is what you just need. I don't know that you can actually get on the roof from here. Well, kinda. I love invisible walls.
I will never be free. Hi. At least I can be here. That is fancy. Guess he reveals us the delivery service for a second. 정밀 부품이라고 적힌 이 소포는 통합 핵심 구역으로 보내는 거야. 이런 종류의 소포를 몇 번 전달해 본 적이 있는데 관리자. I mean, I played Death Stranding before. Man, at some point I actually should get back to it too. It was a nice cozy game, in a sense. I miss my baby. 통합 핵심 구역에 다시 가본 적 있어? 피해가 심각했었는데 지금은 좀 나아졌는지 모르겠네. Yeah, I'm avoiding combat, if anybody asks. Aruga. Was it the wrong dog? Almost a style check. It has been basically a month since the release of this game. Jesus Christ. What am I doing with my life? But here's my factory. The factory does need to grow. 아이고, 오늘 무슨 특별한 날인가? 관리자가 친히 배송을 다 오고. 게다가 전달자 아가씨도 있네. 어때? 내 부품들은 괜찮나? 네, 흠집 하나 없이 다 잘 있어요. Yeah, guaranteed happiness. 공단과의 협력과는 아주 순조로워. 지금 가장 시급한 건 물 오염. It's nice to have. 식당 직원분도 식수가 다 오염되었다고 하시더라고요. You know, it's not concerning if I have to cook all my water before I can drink it. 게다가 공업 용수도 상당히 부족하거든. 지금은 원심 분리기로 간단한 정수 작업을 진행하는 게 전부야. 그래도 마침 딱 이 소포가 도착해서 시간은 맞출 수 있을 것 같아. 이 페이스대로라면 내일 안으로 대형 설비를 가동할 수 있겠지. 고생이 많으시네요. 괜찮아. 관리자가 여기 있는 것만으로도 모두한테 큰 힘이 되니까. 난 일하러 이만 가봐야겠다. 다음에 또 보자고. Yeah, I guess it's nice to have extra gameplay. But I feel like that's also a thing you could easily just cut from a quest like this. 마지막 소포야. 약품이라고 적혀 있으니 Ah, 급히 we should 필요한 just 거야. throw that away. That's not important. 전기니까 조심히 다뤄야 해. 관리자, 준비됐으면 Is this where we're not allowed to jump? 의무실에 계신 분들 모두 엄청 Or dash. Okay, I'm almost instinctively just dashed. 항상 부족해. 다들 어떻게 해야 할지 모르겠다고 하시더라고. 가장 불쌍한 건 의무실에 있는 아이들이야. You know, I'm hovering over that space bar, longing for it. My brain just loves jumping. Also put myself extra obstacles into the way. But I'm a past liar. Can I actually make it out? Maybe I was allowed to run, but not. It's getting close. Oh no. Okay, 드디어 요청한 주사가 도착한 건가요? see items. 정말 잘 됐네요. 부상자가 너무 많아서 모든 의료 물자가 부족한 상황인데 재고가 보충되지 않았으면 큰일 날 뻔했어요. 제때도 참 질베르타 씨가 안 계시니까 칼리가 또 주사를 안 맞으려고 하는. 주사 잘 맞고 있으면 언니가 상을 준다고 했는데. 칼리, 언니 왔어. Right, sounds like she's needed here already. 녀석도 이제 거의 다 나은 것 같네요. 이렇게 막 돌아다니는 걸 보면 말이죠. 방금까진 여기 있었는데 잠깐 사이에 또 어디로 간 건지. It's
Let's go, free XP. 여기 금방 생긴 것 같은 물자국이 있어. 달콤한 냄새가 나는데 칼리가 좋아하는 오렌지 향이야. 여기서 음료를 쏟았나 본데. 관리자. Reload. Hardware store owner. This doesn't look important. The chest I haven't opened. 칼리 찾았다. 언니가 이겼어. Now you will need to take your vaccination so you can get autism. Let's go. Oh, my chest! 카메라? 어라? 주사 맞기 싫어서 숨은 게 아니었구나. 이 카메라 경비실 할아버지가 갖고 놀아도 된다고 칼리한테 빌려. Oh, don't make me go around for to craft more things. 멋진 사진 작가가 될 수 있을 거라고 했거든. Photographers never miss the injections. 근데 아무리 찍어도 예쁜 사진이 안 나와. Imagine taking a photo of you getting vaccinated. Now that is the money shot. 뭘 찍어야 할지도 잘 모르겠고. We just need to gaslight her into thinking that. 돌멩이를 찍어도 안 예쁘고 원석처럼. No, don't say that to rock photos. 큰기 토끼는 이리저리 뛰어다녀서 제대로 찍을 수가 없어. 칼리가 좋아하는 걸 찍어보는 게 어때? Anything you like? Like orange juice. Make a picture of just orange juice in a class. 칼리는 질베르타 언니가 좋아. Aww. Okay, that's sweet. 나도 칼리를 정말 좋아하는데. Ali, won't you take a photo of Miss Gilberta? 근데 칼리는 사진 잘 못 찍는데. Oh, you need practice. 나 질베르타 언니랑 같이 사진 찍고 싶어. I see where this is going. God damn it. God damn it, girl. 우리 사진 다 찍고 나면 돌아가서 주사 맞는 거다? 응. 사진 다 찍으면 주사 맞으러 갈게. 그럼 관리자, 우리 사진 좀 찍어줄 수 있어? Sure thing. I'll take the picture. But only if I get to open it just in the background. 자. Okay, that is cute. 뿌이. 우와, 예쁘다. Man, I should not have become that man. Should have just become photographer. 10% off. That's just best about. That's the most infuriating thing to hear if somebody asks you for advice and just saying, you know what? I don't know what I've been doing. I'm just doing it. Okay, maybe I should have just decided to study hand. 좋아하는 걸 계속 찍다 보면 더 잘 찍게 되지 않을까? 칼리는 오렌지 주스랑 곰인형 꿈이랑 직원 숙소 구역의 할아버지 할머니도 좋아하잖아. 칼리가 좋아하는 걸 더 많이 찾아보는 건 어때? 사진이란 건 원래 소중한 걸 추억으로 간직하는 거잖아. 소중한 거? 생각났다. 뭘 찍고 싶은지 알겠어. This is where she whistles her up and goes, you again. 그리고 주사 맞는 친구들의 용감한 얼굴을 찍고 싶어. It's the spirit. 칼리도 용감한 걸. 고마워, 질베르트 언니. 그리고 관리자님. More photos? 그런 거 아니야. 아니, 찍기 싫다는 건 아닌데. Aw. I do love blushy Gilberta. Is this where you get all our operators to blush? 칼리한테는 자기가 좋아하는 게 뭔지 찾아보라고 해놓고. Now, here's my bucket list. 난 아직도 잘 모르는 게 많거든. Oh. 뭘 용기도 없고.
time to ride home. What's that you're holding? 별거 아니야. 그냥 편지지야. 이 얘긴 그만하고 관리자, 우리 또 도움이 필요한 사람이 있는지 찾아보자. I love the kind of person that rather helps everyone else to distract themselves instead of working on their own problems. Could never happen to me. 관리자, 큰일이야. 우리가 정수 설비 프로젝트를 진행 중이었던 거 기억해? We need more water cookers. Call for the doctor. 예전에 한번 말씀하신 적이 있어요. We need more kettles. Come on. 그랬었지. 내가 너무 급해서 정신이 없었나 봐. 방금 펠리카한테 답장이 왔거든. 자산 등록부를 확인해 보니까 초자연 실험장 밖의 구역에 등록된 것 같다고 하더라고. 좀 이상하단 말이야. 왜 거기로 등록된 건지. 에너지 공급 고지의 작업자들은 모두 직원 숙소 구역으로 철수했을 거야. 너희가 가서 좀 물어봐 줄래? Ooh, how hard could this be? 숙소 구역에 있어요. 그럼 지금 바로 한번 알아볼게요. 잘 됐네. 그 정수 설비에 필터 장치가 필요해. 자산 등록부상으로는 엔드필드의 연구원인 로프가 그 정수 설비를 책임지고 있거든. 그 친구가 프로젝트를 담당하고 있었는데 나중에 약간 문제가 생기면서 자산 등록부상으로는 분실 상태가 되어버렸어. 관리자, 로프한테 필터 장치에 관해 물어봐 줄 수 있어? 저희한테 맡겨주세요. Bob? Anybody called Bob in here? Oh, he's doing fine. 계속 고통스러워하는 것 같아. 우리가 뭐라도 해줄 수. Okay, it's time to take him out of his suffering. Look away. Has he been out? 일주일 정도 됐어요. 초자연 실험장 밖에서 구출해서 데려왔죠. Okay, at least I just realized they also have human ears. I was reminded of cursed picture friend sent today about a manga where basically that girl is using a stethoscope and uses her animal ears that I hated. 신분증, 장갑, 이것저것 작은 소지품들. 그 외에는 딱히 특별한 건 없었어요. 관리자, 일단 나가자. I'm sure he will be alright again. And for situations like this and going to the quest, maybe I should really level up my admin team so I don't. I feel like it's maybe less jarring if and more immersive if I would not be switching around from one character set to another character set always. You didn't look very happy back there. 상처받은 사람들을 내가 제대로 도와주지 You're 못했다는 doing a lot already. 들어서. How come? 내가 더 강했더라면, 더 빨리 움직여서, 더 빨리 이곳에 도착했더라면. Stop blaming yourself. 관리자, 나 결심했어. 필터 장치를 찾으러 갈 거야. You got this. Hmm? 이렇게 아무것도 못하고 기다리는 것보다 적어도 지금 내가 할 수 있는 일을 하는 게 나아. 그래, 이렇게 힘없이 있을 순 없어. 모두의 도움이 되어야 해. Aw. I mean, it's nice of them to always put the quests near teleports at least. Right, it's time to get filtered.
질베르타 아가씨도 오셨군요. 네? 안으로 들어가시겠다고요? Yes. 그게 지금 저 안은 아주 위험해서 구조대조차도 작업에 어려움을 겪고 있는 상황이에요. 하지만 지금 반드시 찾아야 하는 중요한 장치가 있어요. 꼭 들어가야 하는 일인가요? Yes. So, right, I'm going in with her. 이거 참... 관리자님이 그렇게까지 말씀하시니... 알겠어요. 그럼 보내는 드리죠. 대신 물건을 찾든 못 찾든 1시간 내로 꼭 나오셔야 해요. 안전상 그 이상은 봐드릴 수가 없어서요. That's very personal. Okay, time to go in there and then just exit the game for 24 hours. 관리자, 내 분석기로 필터 장치에 남아있는 침식 추출물을 분석해 대략적인 위치를 파악할 수 있어. 출발하기 전에 안드레 씨가 주신 거거든. 아, 분석기가 몇 군데 가능성 있는 위치를 가리켰어. 우선 가까운 곳부터 찾아보자. 스캔하면 바로 확인할 수 있을 거야. Man, those quests love using the scanner though. 헤어만 남았어. 보고만 있어도 마음이 너무 아파. 온통 침식 투성이야. It's time. Mit Olli Bomb. Was it always so? Or was I always stumped how to open this up? I guess it is worthwhile to do your quests, Day 5. The filtration unit's design flaw is worse than I feared. At least I alone was exposed to the contents. Already my mind slows like was clockwork. That doesn't sound great. I must keep from touching it. These battered lab tools will suffice. Just need to patch the breach. 이건 누가 남긴 걸까? Somebody just went insane because of their filtered coffee. Day 19, I can no longer gauge my own deterioration. Light steals time itself. Find them slick at the edges of vision. Sometimes the shadow might have been me. They softened my touch. My memories bleed away like sea-felt water. I rewrote the save's code. I feel safe against forgetting. Remember the dude, remember him. Remember that we once lived. Buff jump. Might getting sidetracked. That's where I actually wanted to go. Day 120. Jesus Christ. Hi, what was I meant to do? Ah yes, the filtration unit floor, but why? Reason slips through my fingers. This page speaks of experiments someone named he. Schematics seem corrected now. Then what remains? 남긴 사람은 아주 막막했던 것 같네. 이쪽이야. Eve and its impact. 오늘 때문에 주변 환경이 변하면서 바위들이 공중에 떠다니게 됐어. That's 다시 떨어질지 very spooky. I guess you always bring a hard helmet when you go for a walk here. I wonder when the space will recover. 시간이 이 상처들을 지워주길 바랄 수밖에 없겠네. 관리자, 가면 갈수록 침식이 더 심해지고 있어. 더 많은 적이 나타날지도 몰라. 조심해. It's time to beat people up. 시간이 없어. 빨리 물건을 찾아보자. I mean, it sounds kind of cursed. Let's do this part of the quest and probably end stream. And then maybe I can do... Aw, that's a happy Gilberta. Do one more stream and finish off her quest and Levitains. 약간의 재주만 있으면 돼. 전달자에게 실패란 없다. 대단하지? Can I keep you? Can you always do this for me? 수는 없다고.
Right. And part of me, I guess we should probably play as there is the Ant-Man even. Yeah, and Ant-Man I'm gonna play as you. Meaning a support unit might be cursed. At least scooping up is nice for me though, even as Ant-Man. It's just lying there, right? Oh. Curious side that this quest is level 45 quest compared to Levitane's quest being level 40. I have no idea why. It's probably very unimportant. It's just, I guess, like detail that you realize if you do it back to back. 아직 주변에 적들이 더 숨어 있을 수도 있어. 관리자, 계속 앞으로 나아가야 해. Into the sunset we go. Okay, how are we supposed to get up there? Magic. 오면서 이미 방법을 다 생각해놨지. 관리자, 눈. Okay, I'm closing my eyes. I'm meant to open them. Aw. 절대 실눈 뜨면 안 돼. How do we perceive things with the mask on? Yippee. 가벼워진 것 같지 않아? 빨리 점프해서 올라. I'm on the moon. I mean, I guess I am on the moon. The other planet. Oink. 관리자, 전에 반응력 상태 And 경험한 적 있어? I mean, it would be very overpowered, but it would be nice to actually get. I do like the level design of, you know, that they actually are quite restricted with your movement in this game compared to other open world gacha games, in the sense that it makes you at least appreciate the level design. But man, getting something like this feels so powerful, and now you take it away from me. Now that you made me feel this is the rightful world. Now that you gave me the power, you're gonna take it. I could just be one of those flying rocks. 우리 사전에 어려운 일이란 없어. 오직 용감한 전달자만 있을 뿐. 하늘을 날고 있는 연이 됐다고 생각해봐. 몸이 Can fly. 말 듯한 그 감각을 느끼는 거지. 이게 바로 하늘을. I just was like going the up or something like that. An easy mode, but still. 관리자, 여기 이건 공단의 근무? 우리가 Now that's how I realize we do not have the code. 온통 끔찍한 상처들 뿐이네. 대지만 파괴된 게 아니라 사람들은 사랑하는 사람과 꿈을 잃어버렸어. 그렇게 마음속에 훨씬 더 깊은 상처가 남았겠지. 이 세계는 너무나도 연약하고 깨지기 쉬워. 가벼운 깃털 같기도 하고 탁한 유리구슬 같기도 하고. And I feel like they have put so much more into the cinematography and stuff like that during the character stories compared to just basically all the main story in the Valley beforehand. I mean, I guess you also did see the increase in quality already in Wuling. It is nice. It at least gives me some hope for this game. 괜찮아, 관리자. 그냥 지금 이 순간을 소중히 여기지 않으면 정말 소중한 시간을 그냥 흘려보내고 말 거라는 생각이 들어서. 관리자, 나
Goodbye. This is where everything falls apart. 바위 조각이 흔들리기 시작했어. 관리자, 초자연의 영향으로 생긴 이상 현상이 또다시 변하고 있는 것 같아. But we're enjoying the view. 가자. Oh. 관리자, 이쪽이야. 여기저기 물어보니 여기 책임자 말로는 너희들이 물건을 찾으러 안에 들어갔다고 하던데 얼마나 걱정했는지 알아? Would the Ant-Man never die? 찾으셨나 보군요. 설마 했는데 진짜로 안에서 뭔가를 찾아낼 줄이야. 엔드필드 여러분에 대한 제 인식이 날마다 변하고 있어요. And that's why you should only pick us if you ever have a job. We need the money, I swear. We need to put more walks onto this planet. You really flatter us. 정말 엔드필드랑 협력 관계를 계속 이어가고 싶으면서도 한편으로는 제가 여러분을 못 따라갈까봐 걱정이네요. 뭐라? 그건 규정대로 한 거예요. 공단은 긴급 상황의 중요 자료를 보호하기 위해 잠금 장치를 사용하는 걸 허용하고 있거든요. 근데 이 금고에 난 흔적을 봤을 때는 금방 버려진 건 아닌 것 같네요. It's fine, we can just split it open. About the password. 담당 연구원만이 알겠죠. 근데 로프는 아직 깨어나지 않았다고 하지 않았나? 아이 참, 이를 어쩐다. 비밀번호를 모른다면야 강제로 상자를 열어볼 수 있긴 한데 그렇게 하면 까지 손상될 우려가 있어요. 그래도 We can go to his notes again for sure. 그만큼 저희 공단이 만든 설비 품질이 최고라는 뜻 아니겠어요? 이 금고는 설계 초기부터 파괴하기 어렵기로 유명해서 탈로스2에서 아주 불티나게 팔렸거든요. You just said that we could force it open. On the other hand, 아무튼 우선은 비밀번호를 확보해서 안전하게 금고를 여는 걸로 하시죠. 그럼 안드레 형님께서 일단 이 금고를 맡아주시는 게 어떨지. 그래. 나한테 맡겨. 관리자, 우리도 먼저 의무실로 돌아가서 좋은 방법이 있는지 찾아보자. I will want to see at least the start of this. On the other hand, this might also be a good stopping point. Since the seasonal thing, do I actually get anything? I think... Why is it there in the seasonal? Is the quest only there while the is up? Would they delete those character quests? If yes, it's kinda sad. I feel like missing out, I mean, this one doesn't seem that special, but missing out on Levitates might be sad since it also had some admin character development. I guess I'm supposed to level up. Is there any... Why did I press this button again? Because it keeps giving me the shiny. Let's start the quest a little bit. Not that much in a hurry, I think, to end the stream. A bit tired, because today has been a day where I worked out. And this looks like spam messages on Discord. Yippee! 계속 뭐라고 말하는 것 같은데. 좀 가까이 가서 들어보자. 메이지?
방금 That's not like a Macy. Oh no, it is Corona times. 로프 씨가 혼수 상태에 빠져 있는 동안 계속 그 이름을 중얼거리고 있어요. 저희도 추측해 봤는데 You don't say. 누군가의 이름이 아닐까요? I guess you are a doctor, but doesn't mean that you're the smartest in the other fields. Your pet's name as well. 마침 오늘은 물자를 배급하는 날이니까 공단 직원들도 이 근처에 많이 있을 거야. 관리자, 일단 밖으로 나가서 사람들에게 물어보자. 운이 좋음. Have you heard of Macy before? 로프 아저씨 친구야? Hegel is a yes. 메이지? 모르겠는데요. 전 좀 바빠서요. 저쪽에 가서 한번 물어보세요. How are you busy? You are looking at skis. Why is he called this snowboard vendor? Only sells skis. Goodness. What wouldn't those be for climbing? And I guess a shovel. 메이지라는 이름은 처음 들어보네요. 반려동물 이름 같기도 하고. Hey, that's what I said in my dialogue choice. 반려동물을 키운 적이 없는 걸로 기억해요. 게다가 그분은 작년에 4번 협곡으로 발령돼서 At least the little girl is happy. 좀 생각해보니 외부에서 온 어떤 여성분이랑 친하게 지내긴 했던 것 같네요. 평소에는 작업실에 틀어박혀 잘 나가지도 않던 사람이 그땐 매일 밖으로 돌아다녔거든요. See my CPU. 근데 어. 그 사람도 얼마 안 가 협곡에서 모습을 보이지 않더라고요. 어쩌면 여러분이 찾던 그 메이지라는 사람일 수도 있겠네요. 그러고 나서 로프 씨한테 이런 일이 생긴 거예요. 아휴, 운명도 참 야속하네요. 저도 더 이상 도움을 드릴 게 없을 것 같아요. 아, 저쪽에 지하 실험실에서 꺼낸 문서들이 있거든요. 로프 씨는 연구에 정말 열정이 가득한 분이시니까 한번 살펴보세요. 그분 자료를 찾을 수 있을지도 모르니까요. Location. Oop. Small flow filtration. This looks alright. 이 문서의 메모에 메이지라고 적혀 있어. 로프라. 그 청년 누구랑 가까이 지내는 걸 본 적은 없는데 여자라면 더더욱 말일세. 아, 나한테 그 청년의 통신 단말기가 있네. 그 청년에 대해 알아보고 싶다면 Always. 수 있을 걸세. 통신 단말기요? 그런 사적인 물건을... 에이 참, 날 그런 이상한 노인네로 보지 말게나. 예전에 경비실에서 일했었는데 다들 공장에 들어갈 때 단말기를 제출해서 같이 보관하곤 했었다네. Man, 퇴직 후에 다시 채용돼서 I feel like in your age you should just be retired. Might be a controversial take. 로프가 밖에다 버린 단말기인데 누가 그걸 주워왔더라고. 근데 정작 본인은 더 이상 필요 없다면서 나보고 알아서 처리하라고 하더군. 잃어버린 물건이나 아직 주인을 찾지 못한 단말기들은 모두 저쪽 테이블에 쌓여 있으니까 자네들이 가서 한번 찾아봐. 가서 쓸만한 정보들이 있는지 찾아보자. Ops memo. We submitted the patent application. Yippee. Student distance beneath the light and smiled as he gazed at me. Huh?
Already, but I still couldn't force myself to accept this. Ever. But after thinking the splited place cuts like crazy and hurts like hell. But I think is Macy was the reason why it chose me. Oh. 많은 걸 알게 된 것 같아. 관리자, 뭐 좀 알아낸 거라도 있어? Wait, I was supposed to read this? 메이지라는 이름은 분명 그분한테 중요한 의미가 있을 거야. 일단 우리 금고부터 열어보자. Yeah, maybe just use Macy. Okay, let's try opening the safe and see how that goes. Actually, it's why I here. Before I forgot. I wanna check the stores. Honestly, might as well buy the man out. I'm here, otherwise I will forget one day. I'm not sure if it's actually cheaper than I guess normal store for the bonds, but hey, the mushrooms. Thank you. Hey, I love my lore. This is just consumables. Ah, we don't need those. Aerospace material. I bet. Okay, I guess you don't need it. Actually. That urgently anyways. Could also look at the weapons, man. 그러고 보니 확실히 로프란 친구는 실험 구역에서 일에 미쳐 있기로 소문이 자자했던 것. I love when my man does not have any life other than his work. He gets fully consumed and burns out. 입력해보자. Right, he did say he changed the code though. Exactly. By adding his name Wop. 오, 정말 맞았어. 자신의 발명품을 연인처럼 여기는 건 그렇게 이상한 일도 아니야. 공단에서는 작업자들의 개인적인 취향을 존중하니까. 그런가요? 일기들이 걸리긴 하는데 일단 금고를 열었으니까. Exactly, now we can save everyone. Happy end. 여기 필터 장치 말고도 편지가 한 통 있어요. 받는 사람이 메이지라고 되어 있는 걸 보면 로프 씨랑 관련된 편지 같아요. 나중에 로프 씨가 깨어나면 제가 전해드릴게요. And now you will start writing finally your letter instead of doing things for other people. 방금 로프 씨가 깨어나셨어요. Why do you have classes like this? 얘기를 듣고 바로 알려드리러 온 거예요. 진짜요? 그럼 바로 의무실로 가봐요. Where was the weapons? It was also here, right? It was down ahead. Maybe I'm crazy. 역시 그 흔적들은 그녀가 남긴 거였어. 전 그녀가 어떤 위험에 휘말린 건 아닐까 생각했어요. 그래서 4번 협곡이 없는 거라고. But you were wrong, you fool. 메이지는 로프 씨가 사랑하는 사람의 이름인가요? 아니요. 그녀는 협곡 사람이 아니에요.
어느 날 갑자기 나타났거든요. 그 설비는 침식 물질을 걸러내는 Nothing sus about that. 그녀는 그 장치를 메이지라고 불렀어요. 다른 사람들은 모두 비웃었지만 전 꽤 흥미가 생기더군요. 모든 게 잘 맞았어요. 그때 그 순간들이 제 인생에서 가장 소중한 시간이 됐을 정도로요. 그렇게 저랑 마음이 잘 맞는 And then you started making out. 저희는 프로젝트에 정말 모든 정성을 다했어요. 심지어 그녀의 이름조차 물어보지 않았죠. 그런 Now 순간 that is typical man behavior. 근데 왜... 필터 장치의 완성이 얼마 안 남았을 무렵 그녀가 메이지랑 같이 사라져버렸거든요. 제 주변 동료들이 그러더군요. 분명 그녀는 이 장치의 특허를 노렸을 거라고. 하지만 전 그 말을 믿지 않아요. 고작 그런 것 때문에 떠날 사람이 아니란 말이에요. 분명 무슨 일이 생긴 거예요. Elsewhere, he finds out she's dead. 편지를 쓰기 시작했어요. 엄청 많이요. 그리고 그걸 저희가 자주 실험하던 장소에 뒀죠. Why he sus schedule? 저희가 금고에서 찾은 거예요. 네, 그거 맞아요. 받는 사람의 이름을 메이지라고 했거든요. 전 그녀의 이름을 모르니까 Oof. 제 편지를 읽었다는 거잖아요. 근데 왜... 저희가 금고를 발견한 곳은 이미 심각하게 파괴된 상태였어요. 바위 조각들은 초자연의 영향... Yeah, sorry. You know, I don't think she made it. 전 포기하지 않을 거예요. 이 편지를 받았다는 건 분명 그녀를 찾으러 가야 해요. 왜 아무 말도 없이 떠난 건지. 이 편지를 전해주셔서 감사해요. 관리자, 나 확인하고 싶은 게 있어서 미안. 먼저 가볼게. Cannot just make her leave and just catch me in a DM. That makes it very quiet about the prefers working. Yippee! Okay. Okay. That's how you know that I really care about this conversation. 주위를 좀 둘러볼까? Let's talk to the man and then probably stop for the day. 아이고, 물 오염 문제도 다 해결됐으니 이제 좀 한시름 놓을 수 있겠네. 4번 협곡의 복구 작업도 안정적으로 잘 진행되는 것 같네요. 이게 다 엔드필드의 도움 덕분이에요. Couldn't have done it without the USWST crew. 아, 관리자님 오셨군요. 이번에 관리자님이랑 전달자 아가씨가 필터 장치를 찾아주시지 않았다면 저희 일정이 며칠은 더 늦어졌을 거예요. 전달자 아가씨는 같이 안 왔나요? She's already off delivering letters. 고맙다는 인사를 전해야겠네요. 관리자, 내가 뭘 좀 발견했는데 우리가 금고를 발견했던 장소 바로 그 근처야. Okay, but yeah. I think I'm ending it here for today. Is anybody I know streaming? If not, I might see better. Not sure when we'll get to do more Enfield. I mean, would make sense to try to finish story that we have soonish. Pacific Street. I should also not be. That's probably P saving Enfield. Yeah, tomorrow I will play the actual Visual Arknights. I'm not sure if we're gonna do X status of the Aramuchika collab or if we actually start with maybe doing more main story.
has been a while since we did main story in the game. We kind of got sidetracked for a month by Enfield. I say, by playing Enfield. Ironically enough. Sadly not. That's where I go. Okay, maybe it's just ending the stream. Sometime starting also reading Windows again. Bye bye, internet. Thanks for watching.